Right, so record. Okay, so sekarang kita tengok soalan SPM 2013 nombor 6. Macam cikgu terangkan tadi, nombor 6 dia punya soalan berbentuk compare. So, bila compare dia mesti bagi dua gambar. Dan bila compare ni sebenarnya dia macam soalan eksperimen jugalah. Okay, soalan eksperimen. So, dia akan ada benda yang dia tukar which is a manipulated variable and dia mesti ada responding variable. So here kalau kita tengok kat sini, apakah kita nak tahu apakah dia punya manipulated and responding. Apa manipulated dia, apa responding dia. Okay. So tengok dulu diagram 6.1 show a jigsaw blade oscillate horizontally when 50 gram of load fixed to it. Okay. So diagram 6.1b show the displacement graph for the oscillating jigsaw blade. Okay, so 6.1 cerita pasal yang 50 gram. Right. And then we have another diagram which is 6.2. 6.2 show identical jigsaw oscillate horizontally when 200 gram. And the graph. Okay. So kita boleh tengok graph tu dulu kalau nak tengok comparison dia, atau kita boleh tengok dulu soalan and then tengok balik pada diagram untuk look at the comparison. Okay, nak tengok dia punya comparison. First, what is the meaning of displacement? Itu soalan pertama dia. Okay, so siapa ada idea? Boleh tulis atau korang boleh cakap. What is the meaning of displacement? Apa maksud sasaran? Okay. Anyone would like to try? Kalau shortest distance from a point to another point. Okay. Almost correct, boleh. Okay. Shortest distance from, okay, point to another point tu, dia sedap kalau buat macam ni. Shortest distance from starting point to end point. Okay. Ada juga jawapan lain yang boleh terima. Contohnya shortest path travel. Shortest path travel from starting point to end point. Itu pun sama juga maksud dia. Okay. Okay, thank you. Next one. Compare. Ni cuba cakap compare. Compare dia akan ada 3 comparison and 2 relationship. Okay, 3 comparison, 2 relationship. So, ni markah percuma. Okay, markah percuma. So, compare, tengok betul-betul. Sebab tu suruh observe. Okay, compare the mass of load. So, mass of load in, okay, so apa comparison kita? What will be your comparison? Load in 6.1a is lighter than load in 6.12. Okay, 6.12. Mana ada 6.12? Load in Oh, sorry. 6.1 is lighter. Lighter than 6.2. Okay. Compare the period. Alright. Okay, so yang ni dikait dengan graph sikit. So this is displacement time. Kita belajar dalam topik wave. Okay, so the question is, apa maklumat yang kita boleh cari from this graph kalau kita belajar wave sebelum ni? How many information can you get? Okay, ingat tak? Oops, tebal pula. Okay, berapa information? Apa maklumat boleh dapat? Amplitude. Amplitude,
number 1, and then number 2, Period. period. Okay, kalau dah ada period boleh kira Frequency. frequency. Okay. Which is, you can use a formula 1/T. Okay, so what is period? Period is time for one complete oscillation. Okay, one complete oscillation. So for the 6.1 is one complete oscillation require 1 second. So period is 1 second. So kalau kita kira frequency pun, okay, what is meant by frequency? Number of complete oscillation per second. So kalau masuk formula kita akan still dapat 1, because in 1 second ada 1 complete wave. Okay, 6.2 oscillation dia ada 1.5. Okay, so kita tengok second. Second dia lagi berat. Okay, second dia lagi berat. So untuk dapat 1 complete, which is this is 1 complete. 1 complete require 2 second. So ini period dia, 2 second. Frequency dia 1 over period 1 over 2, 0.5 Hertz. Okay. Why 0.5? Because there's only half of the wave in 1 second. Okay, there's only half of wave in 1 second. Jap, kenapa hari ni 19 ah? Diorang lupa ke apa? Ke kita salah tengok PM/AM? Alamak. Jap, tengok jap. Ting. AM. 15.7, 8 AM. Betul. Ada jadual baru ke yang cikgu tak tahu? AM. Ke mungkin sebab 15 hari bulan 7 kot, so mungkin orang macam 15 bulan 7. Oh iyalah, dia tulis 15 bulan 7 kan. Alah, tapi logically 15 bulan 6 lah. Mana boleh terlepas pandang. Okay, tak bangun lagi. Mungkin juga. So semalam hari Ahad kan, pergi beraya. Pergi shopping, pergi raya. Okay, so compare period. So compare period kita nampak lah, the first one 1 second. The second one 2 second. So compare period of oscillation in diagram 6.1 is shorter than 6.2. Cuba kesan tapi tak ada. Oh, tapi Nabil mesej cikgu dia ada appointment. Ikim ada. Ikim ada. Okay. Okay, tak apalah. Okay, then compare the number of oscillation in 3 second. Okay. So, kalau kita tengok compare number of oscillation, yang the first one ada 3 oscillation in 3 second. Yang ini ada 1.5. Okay, 1.5 oscillation in 3 second. Okay, ni ada 1.5 oscillation. Okay, tapi ni ayat ni compare. So, kita tak perlu state berapa banyak oscillation. So, kita just compare the number of oscillation. So, the number of oscillation okay, the number of oscillation in diagram 1 is higher than diagram 2.
6.1 and 6.2. Kalau kita cakap more than, maksudnya number of oscillation in diagram 6.1 more than. Alright. So, pesan cikgu daripada dulu lagi, kalau kita nak buat comparison, try to avoid more than. Sebab more than tu dia macam more apa? Saya cakap untuk dia punya dia tak terima, dia kurang terima perkataan more tu lah. Kalau boleh kita ambil higher, longer, faster, slower, benda-benda macam tu. Okay, try to avoid more. More tu kita cuba avoid. Alright. Ting ting ting. Okay. Relate the mass and a period. Okay, so kita tengok yang 50 gram period dia 1 second. Okay, 200 gram period is berapa tadi? 2 second. Right. So ni kalau frekuensi dia 1 Hz. Ini frekuensi dia 0.5 Hz. Okay. So relate the mass and the period. The bigger the mass, the longer the period. Nak penuh boleh lagi sedap period of oscillation lah. Ambil ayat dia penuh. Okay. Berapa dah? Still 19. Tak ada yang masuk. Okay, relate the period of oscillation to the number of oscillation in 3 seconds. Okay. So period of oscillation, number of oscillation. Okay. So the longer the period, the smaller the number of oscillation in 3 seconds. Okay. So soalan nombor 5, nombor 6, 5 markah ni make sure score free marks. Okay. So kalau nombor 5 dapat 5, nombor 6 dapat 5, dah ada 10 markah out of 60 marks. Maksudnya ada lagi untuk skor lagi 40. So kurangnya. Okay, try to score around 40, 40 okay lah. 40 over 60 or 40 something over 60. Okay, tapi 5 ni jangan hilang. So taklah rugi. 5 markah macam ni ada dekat soalan nombor 5. Okay, the same 5 marks ada dekat soalan nombor 6. Same type of question but different chapter. Okay, same type of question, different chapter. Okay, C1. What happened to the amplitude after oscillated for some time? Okay. Ini sebenarnya berkait dengan wave. What happened to the amplitude after oscillated for some times? Okay, apa jadi pada amplitude dia? Okay, kalau kita belajar wave, amplitude related to what? Okay, amplitude relate kepada apa? Energy. Good, relate to energy. Amplitude, energy. So, bila dia oscillate, apa jadi pada amplitude dia? Apa jadi pada energy dia? Decrease. Yes, the amplitude decrease. Okay, kenapa dia decrease? Because the energy loss. Okay, so energy tu loss. Loss ke mana? Loss because energy loss because it need to overcome air friction pun boleh juga. Okay, kalau katalah soalan ni wave, ada satu lagi soalan dia boleh tanya.
Perkara ni kita panggil apa? We call this one as damping. Okay, loss in energy. Okay, loss in energy which cause loss in the amplitude of the wave. Okay. Dapat? Dapat? Sorry cikgu sambil minum Okay, so cikgu sekejap, cikgu nak baca. So cikgu, so apa? Sekejap. Oh, semua orang mesej cikgu hari ni semua apa? Semua private. Okay, so cikgu kalau kita cakap damping je boleh dapat markah juga ke? Kalau dekat reason ni, kalau kita nak tulis because of damping boleh? So dia fahamlah damping tu adalah energy loss. Boleh, is acceptable. Okay, dapat tak? Alright. Okay, so next one, momentum. Momentum macam cikgu cerita sebelum ni, momentum dia mesti melibatkan pelanggaran. Sebab kita ada principle conservation of momentum. So nota sikit. Okay, nota sikit, principle. Sekejap, nota space ni. Okay, so kita ada principle conservation of momentum. Okay, even cikgu dah cakap dah pernah cakap dah kelas-kelas sebelum ni, tapi cikgu akan tulis juga kat sini, jangan lupa perkataan total momentum before collision equal to total momentum after collision. Okay, itu perkataan dia. Dan jangan lupa we have 3 type of collision. When we talk about collision, we have an elastic, inelastic, and explosion. Okay, ada 3. So, tengok yang ni dulu. Okay, what type of collision? Okay, so bowling ball, a stationary pin. Oh yalah, stationary lah kan. Mana pernah kau tengok bola pingpong apa? Main bola pingpong pula, main bowling pin ni bergerak. So stationary, langgar, okay, dia jatuh. So sekarang ni dia tak bercantum, dia tak melekat. Okay, what type of collision first? Itu nombor 1. Elastic collision. Yes, nombor 1 kena tahu dulu. This is elastic. Okay, kenapa nak tahu elastic? So kita boleh build the equation. So total momentum before will be mass of the ball time the initial velocity of the ball. I put positive because the ball is moving to the right. Okay, ingat arah sangat penting. For velocity, arah is important. Because the ball moving to the right, I put the positive. If the ball moving to the left, we will put negative. Okay, so and this is mass of pin and initial velocity of pin. Sebab dia stationary, bubuh je lah. Sebab kita tahu at the end dia akan dapat kosong. Okay, kenapa kosong? Because U is 0 for stationary object. Okay, for a stationary object. And after dia tak bercantum, so mass of the ball, final velocity of the ball, I put positive because it's moving to the right. And mass of the pin, velocity of the pin, I put positive again because it moving to the right. Okay. So table 5 show a momentum of the ball and the bowling pin before and after. Okay, so kat sini dia bagi momentum of the momentum. So dia bagi momentum.
Maknanya kita tak payah kira. Tak payah kira MV tak payah kira. Dia dah bagi siap-siap. So this is the value of their M ball, U ball, M pin, U pin. So ini pula mass of the ball, final velocity of the ball, mass of the pin, final velocity of the pin. Okay. So what is the meaning of momentum? Okay, apa maksud momentum? Okay. Product of mass and velocity. Okay, so product of mass and velocity. Okay, nak sedap lagi. Product of mass and velocity of an object. Okay, of an object. Okay. Determine total momentum of the bowling ball and the bowling pin. Okay, so before collision, the total momentum. So total momentum plus. Okay, kita plus. So before collision is 2.5 plus 0 equals to 2.5. Don't forget the unit. Momentum, kg, ms, negative 1. Okay, because based on the formula, kg is the mass, this is velocity. Okay, macam tu. Tapi jawapan dia is 2.5. Okay, after pula 0.4 and 2.1. Okay, the bowling ball reduce its momentum from 2.5. The bowling ball reduced to 0.4 kgms negative 1, and the bowling pin tadi dia kosong, sekarang momentum dia dah jadi 2.1, but you total it up, you still get 2.5. Okay, so apa yang kita boleh nampak is for the bowling ball, initially the momentum is 2.5. Okay, but after it becomes 0.4. The bowling pin before is 0 kgms negative 1, being hit by the bowling ball become 2.1. Okay, so apa yang kita nampak is momentum of bowling ball decrease, okay, while the momentum of bowling pin increase. Okay, but if you total it up, this one you get 2.5. You total this up, 2.5. That's why kalau kita tulis tak letak perkataan total, okay, the term ataupun maksud untuk principle conservation of momentum tu jadi salah. Sebab apa? Kalau kita tulis momentum before collision equal to momentum after collision, it will be totally wrong. Because bowling ball mula-mula 2.5, reduce become 0.4. Okay, bowling pin mula-mula 0, increase become 2.1. So dia ada different kat situ. Okay, dia ada different kat situ. So kita kena perhatikan sini, the main important or the main word yang kena ada adalah total, jumlah. Okay, so bila dia suruh compare, so kita buat compare. Answer in 5B1
and 5v2 is the same. Okay. So based on the answer, state the conclusion about the total momentum. Itu yang kita tulis balik. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Okay. So name the physics principle. Sini baru kita boleh tulis. It is based on the principle conservation of momentum. Okay. Principle conservation of momentum. State one condition needed in order to apply the physics principle. Okay. Siapa ada idea? Nombor 3. Apa syarat? Kalau nak guna ni apa syarat yang kita letakkan? Cikgu, I thought cannot say that both are equal. Okay, jap. Which one? Which one yang I thought cannot say that both are equal? Yang mana? Yang ni ke? Is it this one? Okay. Alright. Oh, dia boleh je. When we do a comparison, dia ada 3 jawapan tau. Comparison ni sama ada lagi besar, lagi kecil, bigger, smaller macam tu, atau same. So kalau same, cakap same. Because dekat sini dia memang sama. Bila kita kira 2.5, yang bawah pun 2.5. So kalau same, kita cakap je same. Okay, so ada kawan korang cuba no external force apply. Okay, betul? Okay, state one condition needed in order to apply the physics principle. So condition dia adalah no external force. Tapi lebih tepat dia kalau no external force act upon the system. Okay. So itu dia punya syarat. Okay, syarat. So when there is no external force, dia tak ada bertambah. Okay, dia tak bertambah dia punya velocity. So momentum dia akan kekal sama dengan apa yang dia apply. Okay, E pula. Total kinetic energy. Okay, total kinetic energy of a bowling ball and the bowling pin after the collision decrease. Okay, total kinetic energy of bowling ball and bowling pin after collision decrease. What type of collision? Okay. So kat sini, kalau cerita pasal type 3 tadi, elastic and elastic, okay, kita cerita macam ni. Okay. So for elastic collision, total momentum. Okay, and another one kita nak cerita pasal total kinetic energy. Okay. So total momentum
For elastic will be same. Total kinetic energy also same. Okay, tapi kalau inelastic, total momentum is the same, but this one not the same. Meaning after dia akan reduce. Okay, this one is for elastic and inelastic. Okay. Alright. So dari situ bila dia kata kat sini the total kinetic decrease, what type of collision? Okay, E ni okay. First E ni dah tak kait dengan soalan tadi, dia macam soalan lain. So dia kata kalaulah total kinetic energy of the bowling ball before and after to reduce, what type of collision? So kalau dia tak sama, meaning this is an inelastic collision. Okay, inelastic collision. Cikgu, Yes. can I see the table you did just now? Yep, sure. Teng, teng, teng. Okay. So if elastic, the total momentum and the total kinetic energy both are the same. Tapi kalau inelastic, the total momentum is the same. Okay, samalah untuk explosion pun yang ni is the same. Tapi total kinetic energy will not be the same untuk inelastic. Okay, inelastic. Okay, thank you, Cikgu. Welcome. Okay. Alright. So itu dia punya ni. Okay, kenapa tak sama? Sebab macam ni tau. Kalau momentum, the formula is mv. Okay, kinetic is half mv square, v square. So kalau kita buat for elastic, okay, ni kinetic energy. So kalau kita buat for elastic collision, kita calculate the momentum and we calculate the kinetic energy. Kita tambahkan before and compare with the after, it will get the same number. Okay, tapi same number, bukan same number, maksudnya total kinetic energy before, total kinetic energy after, kalau kita total up, it will be the same. Okay, sama juga dengan momentum. Total momentum before and compare to total momentum after, it will be the same. Okay, tapi kalau inelastic, kita buat dia tak dapat sama. Tu maksud dia. Okay, if kita ada contoh soalan nanti, cikgu akan buat. Okay, so that's momentum. So korang tengok soalan momentum, hanya ada satu tahun 2012. Dah lama tak keluar. Okay, dah lama tak keluar. Tapi dia jarang lah sebenarnya, dia jarang keluar. Even paper 1 pun jarang keluar untuk pengiraan. Yang paling banyak untuk topik ni adalah force. Okay, so 2.5, the effect of force. So basically ni sama macam soalan yang kita buat sebelum ni. Kita ada buat kereta. Kalau kita recap balik dekat atas, kita buat kereta bergerak. Yang soalan kereta ni, this one. Okay, yang mana start soalan dia tanya pasal constant speed. Soalan ni start dengan constant speed. Now, it just dekat sini apa yang dia tukar adalah dia tak tolak kereta, dia tak adalah kereta. Dia letak kotak. Okay, so dah ada 50 kg. So the mass of the box is 50 kg. So that's the mass of the box. Pushed by a man
with a force, so dia tolak ke kanan. Force of 300 Newton. The box move. Okay. So based on the information yang cikgu highlight, what is your initial understanding about this situation? Apa pemahaman korang pasal situasi ni? Okay. Apa yang korang dah kena? Oh ini adalah so apa dia? Bila cikgu highlight tu, apa maklumat tu bagi tahu kita? Net force is 0. Good. Net force is 0. Meaning jumpa je perkataan ni. Ini menunjukkan that the force act upon the box is in balance. Okay, is in balance. Or another term we call it is in equilibrium. Which is the condition where the net force is 0. So kalau 300 ke depan and the object is in balance, maknanya based on Newton third law, there will be another force ke belakang. Kita panggil sebagai friction force. What is the value of the friction force? It will be the same 300 Newton. Okay. So tu keyword yang pertama. Kena cari tu dulu. Okay, what is the meaning of force? Okay, bahasa mudahnya force tu apa? Push or pull. Tolak ataupun tarik. Okay, so berapa friction? 300 Newton. Tengok macam soalan kereta juga. Dia tanya dulu berapa. Because the objective of this topic is for you to determine mana balance dengan unbalance. Tu antara objektif utama dia. Sebab tu soalan dia bina macam ni. So the first one is balance. So balance, net force is 0. So force depan belakang kena sama. So you get 300. Okay, next one. Okay, mana soalan seterusnya? B, C. Okay. So next one dia tanya sketch the displacement time graph motion of the box. Okay, siapa ada idea nak lukis macam mana? Maklumat dia kita tahu ni je tadi. Constant velocity. Okay, how to sketch a graph for constant velocity tapi displacement time graph. Okay. Kalau velocity time graph, if I have a velocity time graph, constant velocity akan macam ni. This meant by constant velocity. For example, 1 second, 5 meter per second. 2 second pun 5 meter per second. Okay, 3 second pun 5 meter per second. So this is constant velocity for velocity time graph. Kenapa macam ni? Because ini acceleration dia 0. Okay, no gradient. Gradient represent the acceleration. So acceleration 0. No gradient. Okay, sekarang kita nak lukis displacement time graph. Directly proportional line. Ya, thank you. Directly proportional. So kita pun lukis macam ni. Okay, directly proportional. So kalau kata dia tak bagi pun tak apa. Sebab dia ayat dia adalah sketch. Sketch meaning kita just garis without a scale. Okay, without a scale. So kalau dia kata draw, must be a scale. Okay, so kenapa dia jadi directly proportional? Okay, tengok Because for displacement time graph, the gradient of the graph represent apa? Represent velocity. Okay,
So untuk penerangan, cikgu akan gunakan nilai yang cikgu bagi kat tepi ni, which is assuming the velocity is 5 meter per second. Okay, that's an assumption je lah. Okay, assumption. 5 tinggi sangat lah, tukarlah. 2 meter per second. 2 meter per second. So kita assume dia gerak 2 meter per saat. Contoh. Laju sangat tapi tak apa. So kita tengok kat sini. 1 saat. Displacement dia bergerak 2 meter. So kalau cikgu kira gradient dia, that's why kat sini gradient ni, kecerunan ni kita akan dapat. Okay, remember gradient is y over x, y tolak y, x tolak x. So 2 tolak kosong, so kita dapat sini 2 meter per saat. So kalau cikgu ambil lagi saat kedua, dia akan jadi secara automatiknya 4 meter. Okay, 3 saat 6 meter. Okay, semua tu kalau kita kira gradient dia ni 2, sini pun 2. Okay, so 4 kat sini. 8 bagi 4, 2 juga. Tu constant velocity ataupun uniform. Okay, graf ni mewakili uniform or constant velocity. Okay, that's why kita tengok graf dulu. Graf mana? Kalau velocity time, jawapan dia yang ni. Okay, tapi kalau displacement time, jawapan dia straight line, directly proportional. Oh, okay, thank you. Okay, so hopefully dapat Okay, pushing box. Sekarang tadi dah balance, sekarang dia tanya unbalance. Sama macam soalan kereta tadi. Soalan kereta kalau tengok semalam soalan kereta, mula-mula kereta tu engine thrust 5000. Okay, engine thrust 5000. Lepas tu dia constant velocity, and then bila dia increase to 9000, berapa acceleration? Sama jugalah soalan ni. Okay, soalan ni tanya the pushing force is increased to 350, calculate the resultant force. Okay, so resultant force is bigger minus smaller. So 350 minus 300, you get net force of 50 Newton. Okay, maknanya kotak tadi dia tolak 350 Newton, the friction 300. So there's a difference of 50 Newton. So based on Newton's second law, dia kata apa? When there is a net force, apabila ada daya bersih, ataupun when there is a resultant force, a net force or resultant force, same term. Kadang-kadang resultant force, kadang-kadang dia buat net force. Sama juga kalau bahasa Melayu daya paduan, sometimes dia guna jumlah daya. Okay, jumlah daya, same meaning. Okay, next one is what is the acceleration? Okay, berapa mass kotak tu? 50 kg. 50 kg. Okay, so 50 Newton equals to 50 kg A. So A is 50 over 50. You get 1. MS negative 2. Okay, so it's still balanced and unbalanced. Sorry lah cikgu makan kejap. Sambil-sambil. Korang pun sama kan? Korang pun makan kan sambil-sambil. So samalah kita. Okay. Tak apa, santai-santai je. Okay, so next question. Nombor 5 lagi.
Sama macam Cik cakap tadi, nombor 5 maknanya korang akan ada 2 gambar, compare. Okay, so diagram 5.1 show 2 cyclists cycling the bicycle and reach the distance show in 3 seconds. Okay, first ada 2 orang. Pertama kita cari dulu what is the manipulated and the responding variable. So the manipulated is the first one, ada 2 cyclists and responding dia adalah dia sampai 3 saat. Okay, 5.2 show that only one of the cyclists, ada seorang je, tapi dia sampai 7 saat. Oh, dah kenapa? 2 orang lagi berat. Macam mana boleh sampai cepat? So tu kita akan cuba tengok kepada gambar. Okay. So, okay, ni first one. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Mana pula seorang? Aku yang salah tengok gambar ke apa ni? 5.1 show 2 cyclists. Okay, tu gambar bawah tu 5.1 show 2 cyclists. Okay, betul lah ni. 5.1 show 2 cyclists. 5.2 show only one of the cyclists. Oh, okay, faham. Kaki dia. So 5.1 ada 2 orang juga. 5.2 pun 2 orang. Bezanya seorang kayuh. Seorang lagi duduk relax je kan. Oh, untung dia. Okay. So apa bezanya? Ataupun apa persamaan dia? Okay. So kita tahu force equal to MA. So dua-dua basikal sebenarnya ada 2 orang. So dua-dua orang maknanya both bicycle has a constant mass, constant variable. Okay. 2 orang. Okay. 2 orang. 2 orang yang apa? Cyclist. So dia akan ada bigger force. So bigger force surely akan ada higher acceleration. Dia pecut lagi laju. So apa effect dia bila ada higher acceleration? So effect when you have higher acceleration is it will reach the distance in shorter time. Okay. So itu yang atas. Yang bawah F equals to MA juga. Mass is constant but the force is less. So the acceleration also less. AV over U minus U over T. So when you have slower acceleration, the time will be longer. That's why yang ni 7 second. Yang atas only require 3 second. Okay. Name the force which act between the bicycle tire and the road. Okay, apa nama force tu? Bicycle tire and the road. Frictional force. Frictional force. Okay, kalau frictional dia mesti ada contact tau. Macam contoh, kalau korang gosok tangan, there will be a friction between your both hand. Tu friction. Dia mesti ada contact. Macam ni road, tayar dengan tu ada frictional force. And another thing is frictional force kena tahu always act opposite direction of motion. So kalau kita tolak ke kanan, friction force ke kiri. Macam tu. Tu dia always act opposite direction. Okay, so sama observe, tulis. Okay, observe. So first compare the force applied by the cyclist that caused the bicycle to move forward. So the force apply okay, ada good question. Cikgu, kalau air resistant dikira frictional force juga ke? Lain. Air, kalau frictional force, kalau macam air resistant tu macam kita bergerak,
against the motion of air. Maksudnya kita gerak ke depan, air ke belakang. Dia resistant jugalah, tapi kita tak panggil dia friction. Kita panggil dia air resistant lah. Tu kalau udara. Kalau friction ni contoh macam tadi tayar dengan lantai, tayar dengan jalan, tu friction. Tapi kalau dengan air, kita panggil air friction. Okay, air friction. Air friction ataupun air resistant. Sama juga. Okay, air friction or air resistant. Okay, so force apply in 5.1 higher than 5.2. Okay, force apply in 5.1 is higher. Okay, next, compare the time taken in 5.1 is shorter than 5.2. Okay, based on your answer, compare the acceleration. Acceleration also 5.1 is higher than 5.2. Okay, relate the force applied by the cyclist to the acceleration. Okay, so the force apply as the force apply increase, the acceleration increase. Okay, as the force apply increase, acceleration increase. Okay. Alright. So next one. Name the physics law. So yang ni sebenarnya ada satu lagi kita boleh tulis, which is the force apply is directly proportional to the acceleration. Okay, the force apply directly proportional to the acceleration. Okay. So next, name the physics law. Okay, which law? Ingat kita belajar, kalau dalam bab ni kita belajar 3 law. Newton first law, Newton second law, Newton third law. Okay, lepas tu kita belajar 2 principle. Principle conservation of momentum, principle conservation of energy. So dia tak ada law lain. Okay, law ada 4 satu lagi. Satu lagi adalah Hooke's law. Hooke's law spring lah. Okay, Hooke's law spring. So Newton first law, Newton second law, Newton third law, Hooke's law. Okay, lepas tu 2 principle. Principle conservation of momentum, principle conservation of energy. So this one, which law? Okay. Okay, rasa which law? Is it Newton's second law? Yes, correct. This is a Newton second law. Okay. So first law, Newton first law dekat mana? Inertia. Okay. Newton second, force. Okay. Newton third, Newton third also force, tapi yang ni dia kata for every action
there will be equal and opposite reaction. Okay, ni third. Second. Okay, second boleh tulis macam ni juga. Force directly proportional to the rate change of momentum. Okay, rate change of momentum tu sebenarnya acceleration. Okay, sebab apa? Force equals to MA. Mass A tu boleh pecah. MV minus MU over T. Or another term yang dalam buku, force apply, okay, net force. Net force directly proportional to acceleration. Okay. So this is Newton first law, second law, third law bawah ni. Third law. Okay. Ketiga. Okay, so second law tu ada dua lah. Kadang diguna directly proportional to the rate change of momentum ataupun force directly proportional to acceleration. So this is Newton second law. Okay, so D. What happened to the acceleration bicycle in diagram 5.1 when both cyclists bend their body forward? So bend their body macam orang lumba basikal tu. Kan, dia bend body dia ke depan bila dia buat basikal. Kenapa? Okay, and first, what happened to the acceleration? So, ni jawapannya adalah the acceleration will increase. Okay, tapi kenapa? Kenapa orang naik basikal, komposan dia bongkok macam tu? And topi dia, kenapa topi kalau orang yang naik basikal dia jadi macam ni? So dia kenapa dia bentuk macam tu? So dia letak pressure weight dia ke depan. Tak berapa tepat. Okay. Kenapa? Bila dia bongkok tu, apa kelebihan dia bawa basikal bongkok? Lower center of gravity Apa? Again? Center of gravity dia akan jadi lebih rendah. Center of gravity rendah. Okay, tapi center of gravity tak effect acceleration. Less air resistant. Yes. So dia akan ada less air resistant. Okay. Dia kalau dia letak macam ni kan, Muhammad ni, dia berdiri macam ni. Bila basikal gerak ke depan, udara langgar dia. Okay, udara langgar dia. So, dia terpaksa melawan udara tu. Tapi kalau dia bend, okay. Macam mana aku nak lukis basikal ni? Boleh lah tu. Rasa macam pelukis profesional pula. Boleh lah, orang dia boboh. Okay, so dia bend, kepala dia pun ke bawah macam tu. Okay, kaki dia, tangan dia. Alright, so member dia, masalah member dia kesian. Member dia kat sini. Okay. Alright, so bila dia tunduk ni, udara macam tu. So dia ada
less air resistant. Or another term we can use also, less air friction. Okay, selalu kita pakai air resistant lah. So dia kurang sikit halangan untuk dia tu, so dia akan lagi laju. Sama macam kereta Formula 1, okay. Dia sebenarnya untuk bagi dia laju bukan center of gravity. Center of gravity is just to make sure it's stable, bukan laju. Okay, kena faham tu. Center gravity bagi dia stable, bukan bagi dia laju. Kalau contoh korang pernah tengok kereta kotak, kereta kotak besar-besar, boleh je buat laju. Okay, boleh je buat laju. Walaupun dia center gravity dia besar, lori besar, center gravity dia tak rendah pun, tapi dia boleh je laju. Because the acceleration, the speed does not depend on the center of gravity. Center of gravity just to make sure it's stabilized, dia lebih stable. Okay, kalau yang besar-besar tu boleh kita gerak laju dia goyang. So dia tak berapa sesuai. Right? So center of gravity hanya bagi dia stable. Okay, so any further question untuk yang macam ni? Ada soalan tambahan? Okay, anyone? Sekejap, cik minum air sekejap. Okay, korang breakfast apa pagi ni? Minum susu je. Wah, serius lah, bagusnya. Air kosong, sedih, lagi sedih. Minum air kosong, okay, tak apa. Sekejap lagi lepas ni makan. Nak habis dah. Cikgu makan special. Nampak tak? Wah, sedapnya. Nampak tak? Boleh teka tak? Apa tu? Cik teka. Kuih tiaw. Ya, benar. Pagi ni kita makan kuih tiaw goreng. Okay, so 2.9 dah paper 2. So 2.9 about force lah, masih about force. Okay, ni soalan nombor 7. Jadi markah dia banyak sikit. 10 mark. Okay, 10 marks. 10. Okay, a student is running a 200 meter event. Okay, and then so diagram show distance time graph. Okay, distance time graph is basically similar to displacement time graph lah. Okay, which is kalau kita recap balik, ada je distance time graph or displacement time graph. You can only find one information, which is you can calculate the gradient, and that gradient will tell you the velocity. Okay. So kita ada different gradient. So cikgu nak tanya korang dulu. Which part is faster? OA or AB? Mana lagi laju? OA ke AB? AB. AB. Okay, so pertama faster, we can compare the gradient. Okay, this one surely stepper lagi cerun. Okay, higher gradient. Okay, so higher gradient meaning higher velocity. Okay, another thing kita boleh tengok ni, the time taken. Okay, so warna merah sini, to reach 100 meter, okay, to reach 100 meter, dia ambil masa 14 second. So agak lambat. Okay, tapi kalau daripada yang ni pula, from 100 to 200, another 100 meter, it takes around 14 to 24, it's only take about 10 second. Yang ni ambil masa 14. So dari situ kita boleh nampak laju dengan perlahan. Okay. So but both OA ni dia bergerak dengan constant speed.
Yang sini pun dia bergerak dengan constant speed. Okay, but if we compare OA and AB. Okay, so maknanya ini dia slow, yang ni dia lagi laju. Okay, itu based from the graph. So the question is, question itu sebelah. Right, take the correct answer in the box provided. Okay, distance is vector or scalar? Scalar quantity. Scalar quantity, and the meaning of distance is total path travel. Okay, so yang ni pula vector. Vector kalau displacement. Okay, tadi kita dah tengok maksud dia. Shortest path from starting point to end point. Okay, so based on diagram 7, calculate the speed of student at AB. Okay, AB. So AB kira speed. Macam nak kira speed, the gradient of the graph. So the gradient of the graph will be 100. AB, sorry, AB. AB dia akan jadi 200 minus 100. Okay, meter per second. Meter over 24 minus 14 second. So you get 100 meter over 10 second. So potong 10 meter in every 1 second. Okay, that's the answer. So kenapa cik pakai ni? Sebab ingat formula Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okay, compare the speed. As kita buat comparison kat atas tadi, the speed of student at OA is slower than AB, or boleh juga AB OA. Okay. Right, so ni soalan nombor 7. So soalan nombor 7 dia macam pre-essay. Pre-essay maksudnya dia akan tanya korang, you need to modify, give suggestion and modify. Okay, so based on the aspect, give your suggestion. Okay, the first one is the student attire. Okay, kita nak pakai apa student attire dia? Okay, so untuk lari, apa student attire dia? Ini. Tight, yes. Okay, satu orang lari selalu dia pakai tight. Okay, kenapa? Okay, sebab dulu Kalau tak nanti kalau dia pakai yang longgar-longgar nanti angin masuk. Okay, to look sexy. Salah. Apa dia? Less air resistant. Less air resistant. Okay, less air resistant. Okay. Tapi kalau contoh korang lari dengan Usain Bolt pakai baju biasa, t-shirt, seluar jean kan. Korang pakai tie, lumba lari dengan dia. Siapa menang? Dia still menang sebab experience. Sembo. Usain Bolt lah. Okay, satu experience. Betul tadi ada cakap experience semua kan, training kan. So
tak adalah, sebenarnya dia tak adalah effect air resistor tu, tak adalah effect really untuk lari tu, tak adalah effect besar sangat. Tapi macam kalau kita pergi pertandingan, kalau pertandingan sekolah tak ada apa effect sangat. Pertandingan contoh macam yang besar-besar sikit, daerah ke negeri ke, adalah effect sikit kan, macam tu je lah. Sukma. Sukma, siapa masuk Sukma. Okay, so and then lebih ringan lah, lebih ringan. Tu je. Okay, nombor 2, student shoes. Kasut dia. Mesti Usain Bolt pakai tight jean. Okay, tight juga. Betul juga tu. Okay. Nombor 2, the student shoes. Kasut apa? Siapa pelari kat sini? Kau berlari tak? Tak berlari Alera Tasha. Alian kau ni apa artis pula, lupa pula. Apa? Atlet, artis pula. Tak, saya tak lari, saya jalan. Okay, so pakai kasut apa? Orang suruh pakai kasut apa? Spike Yeah, spike shoes. Kenapa pakai spike shoes? Adakah jawapan yang sama to look seksi? Grip Apa dia? Better grip. Okay. So, yeah, kalau nak tulis better grip sebab apa? Better grip. More thrust. More thrust tak boleh spike. More thrust yang bawah ni. Starting line tu. Equipment apa nama dia nanti. Okay. So better grip. Apa lagi? Apa ke nama dia tu? Allah Akbar. Lupa dah term dia. Smaller contact area with the ground. Sekejap. Dia nak betul. Tapi kenapa? Kan kalau kita pakai kasut biasa dia macam licin. Less pressure. More friction. Less slippery. Less apa? Less slippery. Okay. Yes. Better grip, less slippery. Okay. Less slippery. More friction. More friction. More friction. Okay. More friction. Kalau nak tulis more friction boleh, tapi dia kena elaborate sikit. More friction between shoes and the track. Contoh macam tu. Dia tak boleh more friction je. So supaya dia tak jatuh. Okay. Okay, equipment used in starting line. Okay, apa nama equipment tu? Air horn Yang orang berlari dia kena, bila nak start tu kaki dia kena letak. benda tu. Kan dia ada kaki, kalau tengok orang lari mana-mana dia letak kaki dulu. Tu nama dia apa? Nama dia starting block. Kenapa nak letak starting block? Tu tadi jawapan tadi. Siapa yang bagi jawapan tadi? Tu apa? Dia ada tolak ke depan tadi. Apa tadi siapa jawab tadi? Cikgu terlupa pula nak ambil jawapan dia. More thrust. More thrust. Okay. More thrust. During starting more thrust through up thrust. Macam ni je up thrust. Up thrust. Sekejap. Up thrust. Tiba aku salah ni pula English. Betul. Betul kan?
ke cikgu? UPTRUST. Okay. So more trust at the starting line. Okay, korang pertandingan ada tak pakai starting block ni? Ada. Ada. So tu dia punya tujuan. Tapi cikgu tak selesa lagi pakai ni. Up trust. Sekejap, betul ke je tu? Sekejap, cikgu tiba-tiba. Dia bukan ada H ke cikgu? Itulah cikgu rasa ada Ada H. Cikgu rasa ada H. Kalau trust ni saya rasa ada H. Itu satu lagi tu ni. Push ada yes, more trust. THRUS. TH. Okay, more trust. I thought got H. Yes, that ada H. Okay. Tapi sebenarnya kalau contoh kan, korang lari, orang pakai spike, korang kaki ayam. Lepas tu dia ada starting block, kita tak ada starting block. Rasa siapa menang? Saya menang. Okay. Tak tahu lah, cikgu lagi suka kaki ayam. Tak tahu, tapi tak pernah lagi ada pertandingan main kaki ayam kan. Okay, so itu nombor 7. So 10 markah. So kita tengok so 10 markah dia. 1, ia ke 10 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. 10. So nombor 7. So nombor 7 selalunya problem dia dekat sini lah. Dekat bahagian C. Okay, kat bahagian C bila dia modified, sometimes modification tu dia tak ada, sebab dia tak ada ni tau, dia tak ada hint. So kita sendiri yang kena tahu, kena ingat. So selalu ada masalah dekat sini lah. So ini ada 6 markah. Sini je suggestion ni saja ada 6 markah. So lagi 4 adalah dekat atas. Okay. Alright. Ni apa? Ni work energy. Tak sempat ni work energy ni. Elasticity. Tinggal sikit lah. Itu dah masuk bahagian PC. Nak settle dah. Okay. So kita stop dulu boleh? Boleh. Boleh. Stop boleh aja. Okay. Siapa tu? Siapa yang menjerit kegembiraan tu? Alright. Okay, so kita stop sekejap. Siapa yang tak ada lah sebenarnya? Kita ada 23 orang tadi. Okay. Kita lama tak ambil gambar. Siapa nak ambil gambar? Tapi korang mesti tak bangun, tak tidur ni apa? Tak yalah. Cikgu yakin korang ramai yang tak mandi lagi. Nanti muka sorang-sorang, muka bangun tidur. Okay lah. Alright, so kita stop dulu. Esok kita sambung yang tadi. Esok kita sambung dekat muka surat 39. Okay, so untuk yang soalan elastik tu. Okay. Dah boleh dah pergi makan. Okay, cikgu pun nak pergi makan. Korang pun dah boleh makan. Okay, kita jumpa lagi. Cikgu dah makan ke? Cikgu makan sikit je, tak habis lagi. Oh. Cikgu banyak cakap je, macam mana sempat nak suap, tak sempat bersuap pun. Okay, kita sambung kalau ikut jadual cikgu. Esok tak ada. Lusa ada. Lusa 17, 19, 21, 22. Okay. Alright. So lusa ada. Okay, so jumpa korang lagi lusa 2 hari lagi. So cikgu akan send juga nanti video. Maknanya kalau campur video ni ada 3 lah, cikgu akan send kat group. Right? Okay, bye-bye semua. Bye, Assalamualaikum. Thank you. Bye cikgu. Welcome. Thank you cikgu. Bye cikgu. Bye Azmi. Thank you. Okay, welcome. Bye-bye. Bye everyone.